நீ உட்காந்து எழுது. நாங்கள் போயிடுவேன் இப்போ நேரம். நீ கொஞ்சம் தெரியல. தெரியுமா தெரிய வேணாமா? எங்கே அது எங்கே தெரியுது கேமரா இரு வரேன். அப்படியே கொஞ்சம் கேள்விடும் இப்போ திருப்பிக்கலாம். நம்ம அவ்வளோதான். கொஞ்சம் படிச்சு எழுதுனியா? கொஞ்சம் நாள் எழுதுறேன். நீ நிறைய தெரிய மாட்டேன். கொஞ்சம் நாள் எழுது. கொஞ்சம் தெரிய போறீங்க. The author was in the bathtub. The author was. Question. First he thought that it was a burglar. First he thought that it was a burglar. Then he came to the conclusion that it was a ghost. Then he came to the conclusion that then he came to the conclusion that that the doctor மாதிரி எழுதுறாங்க சுதர்ஷன். டாக்டரே இந்த மாதிரிலாம் எழுத மாட்டாங்க. டாக்டரோட பயங்கரமாக ஹேண்ட்ரைட்டிங் போயிடுது. First he thought that it was a burglar. B-U-R. Then he came to the conclusion that then T-H-E-N then he தப்பா இருக்கு சுதர்ஷன். burglar எழுதியா? தட்டு நம்ம தட்டு அடி. அதே அடி ஃபுல்லாக அடி. படி இதை ரெண்டாவது படி இதை ரெண்டாவது படி. Then he came to the C-A-M-E came conclusion C-O-N con clue C-L-U clue shan S-I-O-N shan conclusion C-O-N con C-L-U clue S-I-O-N shan conclusion. ஐயோ எழுத்தாதான் மார்க்கு. நான் பச்சின்னு போயிட்டேன்னா அடுத்து ரிவியூஷன் பண்ணுவேன். காலைல போயிட்டு சொல்லு. ரிவிஷன் பண்ண போறியா? பச்சிட்டுன்னா சொல்ல போய் சரிம்மா. சரி சொல்லு. Then he came to the conclusion that சொல்லு. He came to the conclusion that he came to the conclusion that it was a என்னது? It was a பேய் இங்கிலீஷ்ல ghost. It was a ghost. What were the various sounds? இதை படிச்சிட்டானே நீ. அடுத்த கொஸ்டின் படி. அடுத்து என்ன சொல்லித்தரேன். எந்த லெசன் இது? இரு ஜிக்ஸாக்கா? ஆஷா நெஹிமையாவா? நெஹிமியா சப்ளிமெண்ட்ரி. சப்ளிமெண்ட்ரி போட்டிருக்கு. கொஸ்டின் ஆன்சர் பக்கத்துல படிக்க. சப்ளிமெண்ட்ரி டீடைல் இருக்கா? லட்சணா இங்க லைவ் பாயிண்ட் இருக்கு. லட்சணா லைவ் பாயிண்ட் இருக்கு. லைவ் மா கூட சுதர்ஷன் நான் பார்க்குறேன். சப்ளிமெண்ட்ரி சிக்ஸாக் எடுத்தியா? சிக்ஸாக்ல இப்போ என்ன படிக்கணும்? எடுத்து வச்சு சரியாகவே இது முழுக்க இருக்கு இந்த இடம். தெரியாது.
பரவாயில்ல கொடு. லைட் லைட்டு லைட் வந்து அங்கே மேலே போட்டு கேட்டு போகலாம் கொடு. லைட் ஆமாம் 2 லைட். இப்போ என்ன படிக்கிறேன் இப்போ இப்போ என்ன படிக்கிற சொல்யூஷன்? இப்போ நம்ம புக்கு தெரிவிக்கல போதும். இப்போ என்ன படிக்கணும்? இப்போ நம்ம எது படிக்கணும்ப்பா? எடு. Why did Dr. Ashok Cousins இதில் வந்துருச்சா? இது எந்த லெசன் இது? Why did Ashok Cousins call him? அது எங்கே இருக்குது அந்த கொஸ்டின்? இதானே? சரி நான் சொல்லி கொடுத்துறேன், நீ என்ன பாட்டு படிச்சுக்கோ போயிட்டு. டாக்டர் Ashok Krishan's cousins Somu called him to ask if he could keep zigzag with him and when he left for the Alaska. Zigzagனா என்னது? நாயா? ஆமா. zigzagனா என்னதுங்க? தெரியலையா? zigzagனா என்ன தெரியலையா? zigzagனாலே என்ன தெரியும்? கிளி. பறவை. zigzagனா ஒரு பறவை. Why did Dr. Ashok's cousins call him Dr. Ashok Krishnan? और फिर अशोक कृष्णन है. चलिए डॉक्टर अशोक कृष्णन्स अशोक தான் கொடுத்திருக்காங்க. डॉक्टर अशोक कृष्णन्स cousin सोमू. सो डॉक्टर अशोक कृष्णन cousin सोमू சொல்லுங்க. डॉक्टर अशोक कृष्णन cousin सोमू called him to ask if he could keep zigzag with him when he left for Alaska. என்ன எழுதுறீங்க? டாக்டர் அசோக் கிருஷ்ணன்ஸ் டாக்டர் அசோக் கிருஷ்ணன்ஸ் cousin सोमू சொல்லுங்க. டாக்டர் அசோக் கிருஷ்ணன் cousin सोमू called him to ask if he could keep zigzag with him when he left for Alaska. When he left for Alaska. Dr. Ashok Krishnan's cousin Somu. Dr. Ashok Krishnan's cousin Somu. Dr. Ashok Krishnan's cousin Somu called him to ask if he could keep வச்சுக்க முடியுமா zigzag with him அவரோட when he left for Alaska. அலாஸ்காக்கு அவர் போகும்போது அந்த zigzag பேர்டை வச்சுக்க முடியுமான்னு கேட்கிறார். சொல்லுங்க. டாக்டர் அசோக் கிருஷ்ணன்ஸ் cousin Somu cousin called him to ask if he could keep zigzag with him. If he could keep zigzag with him. Zigzag with him. Zigzag. 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 With him when he left for Alaska. Mention at the question mention at least 2 expressions which shows that Mrs. Krishnan was not willing to have zigzag at home. Mrs. Krishnan வந்து அந்த ஒரே ஒரு क्वेश्चन தான். அப்ப இத படிச்சு அடுத்த क्वेश्चन எங்க இருக்கு? அடுத்த லெசன் எங்க இருக்கு? இத முடிச்சு வெச்சுக்கோ. அடுத்த லெசன் புக் எடுத்துக்கோ. டீடைல் இருக்கா? இது டீடைலா இது 1 மார்க் क्वेश्चन 1 or 2 மார்க் क्वेश्चन டீடைலே வரலையே. டீடைலா 1 to 150 100 to 150 தான் டீடைல். இதுதான் டீடைலா? ஆமா. Write a passage. First question, write a passage on your own words. Very yes. book में लिखा काटे, book दूर हमारे book में लिखा काटे.
போடு. புக் ஆன்சர் வச்சா எனக்கு எப்படி படிக்க வரும்? இதான் கமோஷன்ஸ் காஸ்ட் பை ஜிக்ஸாக் டாக்டர் கிருஷ்ணன் சொல்லி கொடுத்துறேன். நீ எப்படி படிக்கிற உங்க சௌகரியம். ஜிக்ஸாக்கா? ஆமாம், இதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின். கமோஷன்ஸ் இதான் கமோஷன்ஸு காஸ்ட் பை ஜிக்ஸாக்கு கிறிஸ்டியன்ஸ் ரெசிடென்ஸு ரைட் பேசேஜ் தான். ரைட் ஓன் வேர்ட்ஸ் தான் பேசேஜ். ஓன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான். ஒன்று பேசேஜ் மட்டும் தான் இல்லை. zigzag மல்டிலிங்குவல் டாக்கிங். மல்டிலிங்குவல்னா எந்த மொழியில் வேணால் பேசும். டாக்கிங் சிங்கிங் வேர்டு பேசும் பாடும். டாக்டர் கிருஷ்ணன் நாய்ஸி கிளினிக். சோமு சர்ப்ரைஸ் டு see a strange creature could recite a French poem. நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை மனப்படமாக சொல்லும். Spoiled Mrs. Christian's unfinished masterpieces. Got irritation. Dr. Christian took it to the clinic. Handled the situation cleverly. Silent clinic. Dr. Christian's family used many languages to speak to zigzag. Zigzag கிட்ட டாக்டர் கிருஷ்ணனோட ஃபேமிலி நிறைய லாங்குவேஜஸ் பேசுவாங்க அந்த பறவை கிட்ட. பட் த பேர்ட் ரெஃப்யூஸ் டு சே எ வேர்ட். அந்த பேர்ட் வந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசாது. அரவிந்த் brought a heap of fruits and nuts in the plate. heap of fruitsனால் நிறைய பழங்கள். நட்ஸ்னால் இந்த பாதாம் முந்திரி அந்த மாதிரி எல்லாம்